Hi, welcome to Grafix Vidya. In the last session, what we have learned about these sorts and all things, angles, what are the things you have done, that's fine. But henceforth, what is going to happen, it is to be taken care of. And regularly, at every day, we are giving task. And try to generate the task on time. Because today we have not done, then tomorrow is we have done. Right? So, very simple thing. Why to learn this? There are 9 questions to be get raised, right? On that, what are the things you have learned, what is not learned, it is to be get asked and it is to be known. But now the first question, what is Premiere, right? Somebody will ask you in this interview, right? Interview is the first question. If it is a good company, it is a MNC company, they are supposed to ask you this, what is Premiere? So let's check. Settle down first, yeah. Take a seat, settle down, then we'll move up further. Yes. Wait down now. Yes. Take a seat. Everyone settle? Is it okay? What's your good name? Prabhu. You are there in the group? It's not there. Okay. So let yourself add inside the group, ask to the sir and get yourself add up. So that you will get the message regularly in the WhatsApp. Right? Fine. Okay. Make me to know. Yes. Advanced okay. Let stop changing. I'll try to convert into 5 language. తెలుగు చెప్పాలా సో I'll try to don't mind my Telugu. నేను ఈ లెవెల్లో చెప్తా. యా లాస్ట్ క్లాస్ ఏం జరిగింది, షార్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పింది కదా. ఆ ముందు ఏమి జరిగింది, 9 క్వశ్చన్ చెప్పింది. ఆ 9 క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేయని చెప్పింది, చార్ట్ చెప్పింది నుంచి. మనం చేసిందా లేదా మన మీద. సో చేసింది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. దేవ్ అంటే క్వశ్చన్ చేయండి, రైట్. సో బిఫోర్ దట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఎంట్రీకి వెళ్తే ఏం అడుగుతుంది అంటే వాట్ ఈస్ ప్రీమియర్. Am I right? Genuine question. How you face that question and how you answer that, over to that it will depend your next question, right? ఇప్పుడు చూడండి, నేను మాట్లాడుతుంది మీకు తెలుసు కదా, ఈయనకి తెలుగు రాదు, కొన్ని వర్డ్ వస్తుంది, ఆ వర్డ్ మీద మాట్లాడుతుంది. అర్థమైంది కదా మీకు. అట్లాగా మనం ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ ఫిల్టర్ చేస్తాడు మనకి ఎంత డెప్త్ ఉంది సబ్జెక్ట్ మీద. Is it okay? So and they will ask you very simple question only. They will not ask you very big question which is you cannot able to talk. They will ask you such a question you can talk. Whenever you start up talking, they will judge. They will filter you. Am I right? No? So they will ask you very simple question. What is the aim question? What is Photoshop? What is Premiere? What is? So now the answer. Premiere is a offline video editing software of Adobe company. Clear? So now got to know what is Premiere is. It's a offline video editing software of which company? Adobe company, right? 2 technical terms you have used. What are those? Offline, right? ఈ వర్డ్ యూజ్ చేసిన ముందు మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతా కావాలా, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? వాట్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్ ఎడిటింగ్, రైట్? క్వశ్చన్, ఓవర్, ఆన్సర్, ఏబిసిడి, స్టాండర్డ్ 1 స్టాండర్డ్ 2 ఎలాగో మనం మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మీరు ఎట్లా నోట్ చేసింది, ఏం చేసింది, అది కేర్ తీసుకోండి. కెరియర్ మీదే, రైట్? కానీ ఇదే క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ ఎడిటింగ్?
All these things I have made you to write down the question also, and I have asked you to get the proper answer from the net. But if it is done, very nice. If it is not, make sure you are noting down. What is offline editing software? Editing offline edit. Does it okay? Is my LIN edit? Just I'm roughly writing. You make it fair notes. The answer. Question అయిపోయిందా? Answer. It's a process. It's a process where last time also I made you to know from the camera to the hard disk, and from the hard disk to the software, and from the software to the hard disk and to the final product. This processing is called offline editing process. Same answer. It is, we are repeating one. We are not talking anything new. Right? What is offline editing? This is a process where we will be making camera to making the video editing to be done through this process, where camera to hard disk and hard disk to software, again back from the software to hard disk and back to the air. Air means like your output. ఎక్కడ కావాలో అక్కడికి పంపిస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఎడిట్ చేసిన పద్ధతికి మనం ఏం పద్ధతి చెప్తుంది? ఆఫ్లైన్ ఎడిటింగ్ పద్ధతి చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ వేర్ దిస్ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అప్. కెమెరా టు ది హార్డ్ డిస్క్ వస్తుంది, హార్డ్ డిస్క్ కి వచ్చిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కి వెళ్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ లో మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్ వెళ్తుంది, మా హార్డ్ డిస్క్ తర్వాత మళ్ళీ అవుట్పుట్ పెన్ డ్రైవ్లు కానీ ఎయిర్లు కానీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కానీ. ఈ ప్రాసెస్ లో ఎడిట్ చేసిన పద్ధతికి ఆఫ్లైన్ ఎడిటింగ్ పద్ధతి చెప్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో హోప్ యూ గోట్ టు నో వాట్ ఈస్ ప్రీమియర్ and then what is offline editing. Now clear? Next, why Premiere? What is the alternative of Premiere? Two questions. Okshari again. What is Premiere? Why Premiere? What is the alternative of Premiere? Rundu question. Clear? What is the alternative Premiere? So I'll answer the second part first. The alternative of Premiere. In market, people use FCP, Avid, FCP, FCP, finish. After this, sir, on This is the software. market, people use SCP. ఇది చూడండి, ఇక్కడ రాస్తుంది, చూసి రాయండి. FCP and Avid. These are the two softwares which is used in the market, alternative of Premiere. SCP and Avid. ఇక్కడ రాసింది కదా, ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లో యూజ్ అవుతుంది. ప్రీమియర్ లేదుకుంటే మళ్ళీ ఏం సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లో యూజ్ అవుతుంది? క్వశ్చన్ అయిపోయింది, తెలుగులో మాట్లాడుతుంది. ఓకేనా? రెండు సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ అవుతుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? FCP, రైట్? క్వశ్చన్ క్లియర్, ఆన్సర్ క్లియర్? ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ అప్రూవల్. ఓకే అంటే ముందుకు వెళ్దాం. రైట్? Will I move? Yes, sir. Fine. And don't compromise with other years. Your years are not, you check it out. Right now? So now, the next question. What is the next question? Why Premiere? ఈ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే ప్రీమియర్ ఎందుకు? క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? ఇలా క్వశ్చన్ మీరే అడగాలి. ఎవరైనా యూఆర్ మేకింగ్ యువర్ కెరియర్, యూఆర్ పేయింగ్ మనీ, జనరేట్ ది క్వశ్చన్స్. What is alternate? That answer is over. FCP and Avid are the alternative of Premiere. That part is over. Now we are into the second Why? part of the question. What is that question? Why? ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే ఎందుకు ప్రీమియర్ నేర్చుకోవాలా? కరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆన్సర్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ Adobe. ఎందుకంటే ఇది Adobe కంపెనీ ప్రోడక్ట్. ఐ హావ్ గివెన్ ది ఆన్సర్ ఆల్సో.
ఈ ఆన్సర్కి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెడీ అయిపోతాను. అయితే ఎడవ్ అయితే పెద్ద విషయమా? Am I right? It should be a question on your interview. If you answer like this, they will ask you the next question. ఏం కంపెనీ అంటే మనకేది కరెక్ట్? No? If you are giving answer like because it is Adobe, then what is the bigness in Adobe? Write down. What is the hugeness of Adobe? What is the importance of Adobe? ఎట్లా అని సరే రాయండి. మీరు తెలుగులో అర్థమైన తర్వాత మీరు ఏం లాంగ్వేజ్ రాయండి అది కరెక్ట్. రైట్? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ Adobe? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ Adobe? ఏ నుంచి క్వశ్చన్ రాయండి. క్వశ్చన్ ఓకే, ఆన్సర్. ది ఆన్సర్ ఈస్ Adobe does have Adobe కి చాలా ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ తెలుగులో బాగా అర్థమైంది కావాలా, తర్వాత ఏది నుంచి ఇంగ్లీష్ రాస్తే అది పనికి వస్తాయి. రైట్? అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ, దెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. రైట్? సో Adobe does have వేరియస్ ప్రోడక్ట్. Adobe కి చాలా ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ఒకటి ఫోటో ఎడిటింగ్ ఉన్నాయి, దెన్ వీడియో కంపోజిటింగ్ ఉన్నాయి, దెన్ ఆడియో ఎడిటింగ్ ఉన్నాయి, దెన్ డిజైనింగ్ ఉన్నాయి. డస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? Adobe కంపెనీకి డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఫోటో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, వీడియో కంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఆడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఈ అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ Adobe ప్రీమియర్కి కనెక్టెడ్లో ఉంటుంది. అర్థమైంది మాట్లాడింది? కనెక్టెడ్ ఉంటే లాభం ఏంటి? 5 పని ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీదే లైవ్లో జరుగుతాయి. అది వేరే సాఫ్ట్వేర్కి లేదు. FCP ఎవిడేలా కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్కి ఈ అన్ని డైమెన్షన్ లేదు. మ్యాటర్ అర్థమైందా? If it is understood, okay, or else get it clear. Because this video editing software is equipped with various power. Designing power, compositing power, sound editing power, and your layouting power. A lot of things are there. So I'll let you know what are the equipment of Adobe. Designing. Next, compositing. Compositing, then audio editing, then photo editing. So this many the options are there with Photoshop or with Adobe company. So if you are working with Adobe Premiere, then these many softwares could be connected directly. That is the advantage, which is not in your FCP and Avid, or else in mobile editing software. Correct? Does it clear what I'm talking? సార్ ఇవన్నీ బాగుంది సార్, మనం మొబైల్లో కూడా ఎడిట్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు ఈ ప్రీమియర్ FCP డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఎందుకు సార్ ఇట్లా అడగండి. అడిగితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీ దగ్గర దొరుకుతాయి. అందరు నేర్చుకునే బట్టి మనం నేర్చుకునే అంటే ఇట్స్ ఎ బై ఫోర్స్ లర్న్. You can do much more faster editing in your mobile, and market is using mobile. Then why you are learning this desktop application? మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండాలా, లేదంటే క్వశ్చన్ ఉండాలి. కరెక్ట్ కదా? Are you getting what I'm talking? If question is not there, it is a by force you are learning because it is there in the syllabus. Am I right? No? అర్థమైంది ఏం మాట్లాడుతుంది? సో ఇలా క్వశ్చన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో ఐ జనరేటెడ్ ది క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ మీరే ఇవ్వచ్చు. So quality issues. Phone అయితే quality compromise అవుతుంది. Previous అయితే quality compromise ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక వర్డ్ లో చెప్తే క్వాలిటీ మీ వాడతారు. Compromise అవుతుంది. Quality, just quality. Okay? If they both give same quality, then this is better, right? రెండు నేను ఏం చెప్పింది, రెండు ఒకటే క్వాలిటీ ఇస్తే ఇది బెటర్ కదా. సో now coming to the quality into concern, if both gives same quality, then mobile is better. Now it is coming like 2K or 4K or HD. Any quality is required. If a mobile application comes with this 4K output, then you can do it up. Any other answer is there? So, okay, fine. If answer is there, it's fine. Or else fire the question. Am I right? No? You are not answering to me. You are answering to yourself. Right? మీరు మీకే ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ మీద జస్టిఫికేషన్ ఉంటే ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ పుట్ ది క్వశ్చన్. రైట్? ఐ జస్ట్ జనరేటెడ్ ది క్వశ్చన్. వై టు లర్న్ ఇట్? వై టు పుట్ మనీ ఆన్ దిస్? దో పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్, యూట్యూబర్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ మొబైల్, learning lakhs of rupees.
then why you are spending time on desktop? You should have a proper reason, right? A reason 100% ఒక 10 reason ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తే justified. Or else that till the time you are opening and closing the output onto the air mobile. Correct కదా? So find out the questions like this. నేను ఎప్పుడు క్వశ్చన్ మాత్రం చెప్పాను, ఆన్సర్ ఏం చెప్పలేదు. బికాస్ ఆన్సర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ మీ. మీ దగ్గర క్వశ్చన్ ఉంటే ఈ ఆన్సర్ పెట్టు. ఓకే ఫైన్, జస్ట్ ఐ రైజ్ ద థింగ్. క్లియర్? ఫైన్. సో వేర్ వీఆర్ నౌ, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రీమియర్, రైట్? Because you do have, for photo editing, Adobe company does have a product that its name is called Photoshop. For video editing, Premiere. For video compositing, After Effects. For designing, Illustrator. Is it okay? Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects. 5 software lively connected on. That is the benefit of learning Adobe product. Is it okay? Does it clear? Will I move to the next? Fine. So 5 softwares name I have told. What are those? Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere. They are all 5 Adobe's best product which are reconnected to each other on live things. You only need to make the output. Direct 5 software connected. That is the benefit of Premiere. Is it clear now? What is the difference between phone editing and desktop editing? That is the question I have asked. I need the answers. Yes, I'll give her the answer and see the answer on your screen. Why to? Okay, I have not put it over here, right? Fine. So the answers I will tell you, and I'll put that PDF also on your group. ఇలాగ నేను క్వశ్చన్ తెచ్చిన కదా, ఇట్లాగా మీరు 10 క్వశ్చన్ తయారు చేయండి. ఆ క్వశ్చన్స్ కి విల్ ఆన్సర్ ఇట్ అప్, విల్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఫస్ట్ థింగ్, లైక్ multi-layer is a very big concept because we have not entered into the software. Sometimes technical terms is not understandable. What is the term I've used? Multi-layer, multi-camera. All the features are not there in mobile apps. What is the word I've used? Multi-layer. So it is technical terms. It is not understandable. But these are all the features which is not possible in mobile. Is it okay? Next. Whenever you go for the second answer, first answer అయిపోయిందా? Question answer ready? Clear? What is the question? What is the difference between mobile app and the desktop app? What is the answer given? Multi-layer, multi-camera. Technical terms not understandable, but these are the points which is to be get clear inside your software. Hope it is done. Now the next answer. Whenever you are working, ఎప్పుడైనా సరే మీరు మూవీ కోసం పనిచేసే టైంలో మూవీ ఫుటేజెస్ ఆర్ highly space occupied. Highly space occupied things are there, right? And every single image cost around 10 MB. ఎంత? ఒక ఇమేజ్ మూవీలో. అట్లానే ఇమేజెస్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ పనిచేయాలి. సో యూ కెన్ సీ హౌ మచ్ హార్డ్ డిస్క్ రిక్వైర్డ్. నాట్ ఓన్లీ హార్డ్ డిస్క్, processor required. Not only processor, RAM required. So these all the things are not in your mobile. Is it okay what I'm talking? So you must need to switch to a platform where all these things are equipped. On the future mobile, if it will come up like 32 GB RAM, 64 GB RAM with hi-fi processor, then yes, it could be done. But again, the next thing is your visibility. Whenever you are working with bigger footages, then the smaller device screen will not get it fit because you cannot see the details. So that is again a weak point of the mobile app. Is it okay? How many points I have made you to know? If that many points are there in numbers, then you have understood. For that 10 reason, I am learning this. A 10 reason is you're spending money. Agar 10 reason unte, desktop ki raavali. Is it clear? So hope we have tried to answer few of the things like why to spend time and money on this, though you can do the things very fast in the mobile. All right? So hope we have understood, and we need to catch to that particular part. ఆ పార్ట్ మీరు చేసింది అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ మీకు వచ్చింది, లేదంటే నార్మల్ చేసిందంటే మొబైల్ చేసి కదా. I know. So fine. So I made that few questions to get answer, but I am there inside this particular part. Like, what is the benefit of Adobe? For Adobe Premiere ki benefit edi. FCP, చాలా
బాగా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అది కూడా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. దెన్ వై టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ప్రీమియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఆన్సర్ ఓకే. విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎఫ్సిపి అండ్ ఎవిడ్ లో అది లేదు. ఏమి లేదు? 5 different dimensions కనెక్షన్ లేదు. అది డజన్ ఓకే. ఆ థింగ్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సో ఎడో ఎంత పెద్దగా ఉంటే ఆ రెండు ఎందుకు సార్? ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ క్వశ్చన్. యూ డోంట్ రైజ్ దట్ థింగ్ ఆల్సో బికాస్ ఎఫ్సిపి ఇస్ ఇన్ Apple platform which is highly processor faster, so all this in industry works with FCP. FCP is a very bigger platform to work with the movie processing, but it works with Apple platform. Still Adobe is running now, because before Adobe was running with video of local videos and all this. Now 4K is there in Adobe and it is working now in the film industry. Hope it is clear now. Next bigger answer. It is a product of Adobe, and Adobe is a very bigger company in the international market. If you learn Premiere, then UK, Dubai, US, India. Ekkadna sare meeku job. Does it okay what I'm talking? Because it's an international product. So hope you got to know what is the benefit, where you are spending time. Itla meeku help avutundi. Fine. I'm not entered. Just I made it to know like why you are spending time. So hope these are the questions clear. Avid, Avid is working on Adobe platform. It is the most oldest video film editing software. The older editors are all working with Avid. Right? So hope you got to know there are different kind of softwares. FCP is a video editing software of Apple platform. Apple platform ki operating system ki a special video editing software is there, that is called FCP. Apple service లో మాత్రం వర్క్ అవుతుంది, Android డెస్క్టాప్ విండోస్ లో అది పనిచేస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నా? సో హోప్ యూ గోట్ టు నో. iPhone, so can I use it? iPhone is a mobile app, that is a desktop applications. It's okay. Okay, fine. So ఇప్పుడు క్లియర్ ఆన్సర్? ఓకే, ఫైన్. Now we need to move to the next hierarchies. So how many kind of video editing software are there? There are desktop applications, mobile applications, right? What are the two what I've used? Desktop application, mobile applications, gadget application, operating system application. Write it down. Okay, cool. Ask me. I will give the answer 10 times. నేను చెప్తా. How many kind of video editing applications are there? చాలా స్లోగా మాట్లాడుతుంది. ఎన్ని రకాలుగా వీడియో అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్ కేటగరైజ్డ్? ఇట్స్ క్లియర్? క్వశ్చన్ ఓకే? కూల్గా ఆన్సర్ చేయండి. అర్థమైందా లేదా? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అప్. ఓకే, క్వశ్చన్ క్లియర్? ఆన్సర్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ 1 number over. Second, mobile application. Second, over. Third, gadget applications. Gadget. Gadget. G-A-D-G-E-T. Gadget. G-A-D-G-E-T. Gadget. Gadget means more different. Gadget guru. The technology related things. Gadget. Is it okay now? And online editing applications. క్లియర్? బుక్ మీద క్లియర్గా ఉంటే బ్యాన్ డయాగ్రామ్ ఇలాగా రాయండి. హిస్టరీ ఎలాగా నుంచి కన్వర్ట్ చేయండి. యు ఆర్ ఏ ప్రొఫెషనల్, సో కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ బ్యాన్ డయాగ్రామ్. సో నౌ విచ్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, దట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. రైట్? కమింగ్ టు ది, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంది అది ఏంటి? అలాగా మొబైల్ అప్లికేషన్ చాలా ఉంటుంది. ఫైనల్ దట్ కైన్ మాస్టర్ ఇవన్నీ, కట్ ప్రో ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా, దట్ ఆల్సో యు నో. నౌ కమింగ్ ది నెక్స్ట్ వన్, gadget application. So every camera comes up with own editing softwares. Every camera Sony company ఉంటుంది, Sony ki own application ఉంటుంది. Whenever you buy a Sony camera, they do have a video applications for it. Every camcorder gadget కెమెరా మీరు పర్చేస్ చేసే టైంలో ప్రతి కెమెరా ఓన్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్
they make their own applications. అందులో డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ ఎడిటింగ్ ఎక్కడ చేయాలి కెమెరాలో చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ Like what is the question? డెస్క్టాప్ లోనే రన్ చేయాల్సి So desktop application ఉంది కానీ camera gadget is having their own application. Gadget application I'm speaking. Is it clear what I'm talking? Is right. ఆ పని ఎక్కడ జరుగుతుంది కానీ అప్లికేషన్ ఎవరిది గెజెట్ ది. సో గెజెట్ కి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ ఫీచర్స్ ఇస్తారు. Is it okay now? Right. So as a technician you should know that I'm speaking now. What is the last one? Online applications. Online applications are there which makes your desktop to not load the software. Desktop మీద ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేయడానికి అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ మీద ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్స్. Does it clear what I'm talking? You only need to load the application in your hard disk. No need to load the application on your hard disk. It is there on the air inside the like what I mean like internet. Internet lo live untundi. Internet does have its own applications loaded in the cloud. So that also applications opens. That is also a platform people are using. So hope you got to know different type of video editing softwares. Information I passed. You'll be there. How? In mobile or in desktop, whenever you are working with any video editing software, you need to load that. Does it clear? You need to load. Like Premiere. Premiere is a software. You need to install that. Then only it will run. But there are applications where you only need to install. It is already there in there. Like software itself. Inside your internet itself it is there. So those kind of software also people are using. Is the information I passed. Yeah, tell me. Any questions arise it up. So that it will be clear, then I can move up. It is not related to the Premiere, but it is related to video editing. That's why I passed the information. Any రకంగా ఉంటుంది అంటే మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఆ ఐడియా కోసం నేను డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేశాను. Is it done? Will I move to the next? Now, whenever you start up opening the software, the first thing you'll be getting, the first like chapter of any software is called introduction. The second chapter is user interface detail. What is the second chapter? Note down. Prati software is the common. User interface detail. Details. Right? Till now, what are the things happening since last 2 days? It is just an introduction of, right? Why to learn software? Yemi adi. But henceforth, what is going to happen? It is purely into the application point of view. Is it fine? Now, whenever you start opening any software, it finds a user interface. Now the question, why to learn this? Photoshop open cheste interface vastayi kada, right? So inside that user interface ఎందుకు నేర్చుకోవాలా? అది ఏముంటుంది అది తెలుసుకోవాలా? అది మన ఫుటేజ్ ఎడిటింగ్ ఎట్లా చేస్తే ఫోటోషాప్ లో ఫోటో ఎడిటింగ్ నేర్చుకునే చాలు కదా. మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఏమేమి ఉంటుంది ఫోటోషాప్ లో? నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది. లిసన్ టు మై క్వశ్చన్ అండ్ టెల్ మీ మై క్వశ్చన్. ఓకే, మేక్ యువర్ క్వశ్చన్ టు బి గెట్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫోటోషాప్? క్వశ్చన్ ఓవర్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? టెల్ మీ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫోటోషాప్? ఫోటోషాప్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఏమి ఉంటుంది? తెలుగులో మాట్లాడండి. క్వశ్చన్ ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. రైట్? సో షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ right. Come up with the answer. Everything is right because this is the question they will ask you, and you cannot able to compromise there, and your emotional answer will not work out there. Am I right? No? So get it done because in every software it is a common questions. Hope it is clear. Question okay. Now coming to the answer. Hope your Photoshop is done, right? Fine. Right. Every software does have its first user interface. Control N కొడితే మీకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ వస్తాయి కదా. న్యూ విండో వస్తుంది. ఆ విండోస్ తర్వాత you'll find the face of the software that is called user interface. I'm not asking about the new document details. This phase is called user interface because it is known to you. They'll ask you what is the
Give me the detail of user interface of Photoshop. Question correct. Now you need to answer justifying. ఎందుకు సార్ ఇది ఫోటో ఎడిటింగ్ ఫోటో కటింగ్ వస్తే జాబ్ అయిపోతా కాదా? Am I right? Does my answer is justified and it is fact? మీకు ఫోటో కటింగ్ వస్తుందంటే జాబ్ వస్తుంది. ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి ఏం అవసరం లేదు. ఇది ఎక్కడ కావాలా? ఎంఎన్సీకి వెళ్తే కావాలి. 30,000-40,000 సాలరీ మీరు థింక్ చేస్తుందంటే అప్పుడు ఇది కావాలి. జాబ్ కోసం ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. Am I right? సో ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ తమ్ముళ్ళు తయారు చేయాలా? ఏమి యూట్యూబ్ నేర్చుకుని అయిపోతుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమి లేదు. ఫైన్. సో ఐ జస్ట్ రైజింగ్ ఏ క్వశ్చన్ టు అండర్స్టాండ్ టు గో డెప్త్. ఫైన్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యుల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ టు ది సాఫ్ట్వేర్. ఈ ప్లేస్ లో మీరు సాఫ్ట్వేర్ కి మాట్లాడదా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్మెంట్ ఇద్దరు మధ్యలో ఆ ఫేస్ వస్తాయి. ఎందుకు ఇది కావాలా సార్? రైట్. ద టైమ్ యూ గో టు ఎనీ కంపెనీ, ది అదర్ పర్సన్ విల్ టెల్, go to the right top of your menu bar, you'll find this. ఏం మాట్లాడితే అర్థమైంది కాదు. Is it okay what I'm talking? If you work in a MNC, your team leader will tell, find the icon is there in the left top corner of your menu bar and you click over there. And ఏం మాట్లాడింది అది. Are you getting? If you think yourself in MNC, this is the statement waiting for you. At that time, how you are controlling the user interface, that depends. And how much information you do have with you, with your user interface, that does matter. This is a common chapter for all these universal software. If you want the software to work for you, then you should be master on the user interface. Software आपका गुलाम में होना या आप सॉफ्टवेयर का गुलाम में होना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. Does it clear what I'm talking? మీరు సాఫ్ట్వేర్ కోసం పని చేయాలా లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ మీకోసం పని చేయాలా, అది ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది? ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీ కంట్రోల్లో ఉన్నాయా లేదా? Does it okay what I'm talking? So this is the platform which is to be get known in any software in the world. Then you can command on this. Because I am open the software which you know that. I have not entered into the unknown software. If you know the user interface control, I just show you few of the actions over here. Check it out. Starter always works in this interface. Am I right? And the professional works in this interface. You can find the difference on the screen. Then just interface changes. Ikkada difference start avutundi. Is it okay what I'm talking? From this screen, if you are coming to that screen, then you are into the professional field. ఈ interface controlling first నేర్చుకోవాలి. Is it okay what I'm talking? And I've shown you the difference. ఇలా కూడా పని చేయొచ్చు, అవుట్పుట్ వస్తాయి కదా. అని ఆ లెవెల్లో పనిచేస్తే ప్రొఫెషనల్కి స్టార్టర్కి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో పనిచేస్తుంది. మొత్తం ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద స్టార్టర్ బ్రెయిన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. యూ గాట్ మై పాయింట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెసింగ్? స్టార్టర్కి ప్రొఫెషనల్కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ? సాఫ్ట్వేర్ అదే ఉంటుంది, టూల్స్ అదే ఉంటుంది, కానీ వర్కింగ్ స్టైల్ మీదే డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. నేను ఫోటోషాప్ కానీ మాట్లాడుతున్నాను, మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ ఏ విధంగా నేర్చుకున్న వేరు, పంచిన వేరు. ఆ విధానంగా ఆ ఇంటర్ఫేస్ హ్యాండ్లింగ్ మీద డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ వీఆర్ లర్నింగ్? ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫోటోషాప్. ఐ విల్ స్విచ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. But this is what to be get learned. That's why you're learning the first chapter of the Premiere. What is that? User interface detail. Is it clear? ఎందుకు నేర్చుకోవాలో అది 5 minutes చెప్పింది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అది ఓకే. It's okay now. The importance of the subject has to be there in your brain. Then 500 options also come. You can able to control because there is need. Fine. Whenever you start up opening any Adobe applications, it will ask you 2 questions. ఏదో సాఫ్ట్వేర్ అడోబ్ స్టార్ట్ చేస్తే 2 క్వశ్చన్ మాత్రం అడుగుతుంది. కొత్త ఫైల్ కావాలా లేదంటే పాత ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. ఎమరైట్ నో? అదే ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, అండ్ డిజైన్. దట్ మీన్స్ వాట్ యూ గోట్ టు నో. ఒక సాఫ్ట్వేర్ బాగా నేర్చుకునే 5 సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ ఎంత డెప్త్ నేర్చుకునే అవసరం లేదు. సేమ్ లాజిక్ ఉంటుంది. Does it okay what I'm talking? So inside the Photoshop, I've just sent you the user interface. But now because there is no time, we need to switch over here. But if you ask in details, we'll go in details also about Photoshop also. Right? మీరు అడిగితే మనం చెప్పేచ్చు, కానీ unnecessary will not put the time over there. Fine. Coming over here, the same question is asking. What is it asking? Can you able to see? ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ వేరే ఉంటుంది.
Right. Now check it on the screen. Premiere. The time you open the Premiere, it will ask you two questions. What are those? Do you want to open a project or you want to create a project? Right. Before entering into the word called project, ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ రావాలి. ఇది ఏంటి సార్? ప్రాజెక్ట్ చెప్తుంది, ఫైల్ చెప్పాలి కదా. ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫోటోషాప్లో ఒక ఫైల్ తయారవుతుంది, కానీ ప్రీమియర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారవుతుంది. అది క్వశ్చన్ మార్క్. ఎందుకు సార్? రైట్, ఫైల్ చెప్తే అయిపోతుంది, ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చెప్పాలి? రైట్, ఆన్లెస్ యూ ఆస్క్, యూ జనరేట్ ది క్వశ్చన్స్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ బర్డన్. మనం క్వశ్చన్, మనం ఆన్సర్. Now, the answer. The hierarchy of the movie I told you. First frame, tarvata shot, tarvata scene, tarvata project. Does it okay? Movie is a project. A project mide emuntundi? Scenes untundi. Sequence. Adi sequence or scenes. A sequence mide evaru untundi? Shots. A shot ela tayarutundi? Frames. Does it okay? So always Premiere forms a project. Film is a project. A project means a fight sequence ఉంటుంది, dance sequence ఉంటుంది, song sequence ఉంటుంది. So this is a project first. Does it clear what I'm talking? Why the word is used? Why not it is called file? Why it is called project? Question ka answer అర్థమైందా? So now go to know why it is called a project. And now the second difference from Photoshop to Premiere, because you are learning second software or the third software in Adobe company. So only a comparison learning is there. The time you create a new project, here the software immediately asks, save the file. కానీ ఫోటోషాప్లో అది లేదు. ఫోటోషాప్లో మీరు పని చేసిన తర్వాత ఫైల్ సేవ్ చేస్తారు, కానీ హై అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తే పని చేసే ముందు ఫైల్ సేవ్ చేయాలి. డజ్ ఇట్ ఓకే? సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోషాప్ అండ్ ప్రీమియర్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలా, ఏం చేయాలా అది చెప్పండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఓకే. ది సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ సేవింగ్ ది ఫైల్ on the default destination of your C drive by default. But if you want to change, you can change it up in the same processing by changing the destination. But I just made it to know, like, the software by default save it up. That's why your file will not damage. Fluctuate అయిపోతుందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫైల్ ఆల్రెడీ సేవ్ లేదండి, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ జాబ్. కంప్లీట్ ఫోటో ఫైల్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉంటుంది. సో సాఫ్ట్వేర్ saves the file before. This is the comparison difference between Photoshop and Premiere. Photoshop saves the file after. Premiere saves the file before. Is it fine difference? Next. The time it opens, a lot of boxes are there. Am I right? Chala boxes. Now, software మీద focus చేయండి, ఒక్కొక్క పాయింట్ చూడండి. What is the topic going on? User interface. రాయండి. మీ ట్రాక్లు ఉండాలి. ఏం క్లాస్ జరుగుతుంది అది తెలుసుకోవాలి కదా. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డీటెయిల్స్, పెద్ద పెద్ద లెటర్ రాయండి. అక్కడ ఏం జరుగుతాయి మొత్తం ఈ స్క్రీన్ కోసం మీకు డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను. స్క్రీన్ డీటెయిల్స్. ఇజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? The time you open this software, there are few boxes are there. Each boxes are technically called as panel. ఈ బాక్స్ కి ఏం చెప్తుంది? Panel. PANEL. These boxes are called panels. ఈ బాక్స్ కి ఏం చెప్తుంది? Panel. 5 times చెప్పింది. ఓకే, PANEL. Done. Now on your screen there are two type of panels are there. One, active panel. Active. I'm active. ACT, active. Okay, active. Okay. Does it okay? And the other one is called cursor over panel. Cursor over panel. రెండు టైప్ల ప్యానల్ ఉంటుంది. Now check to the screen. The time you are putting your cursor everywhere, that is called cursor over panel. But the time you click anywhere, that is called active panel. And the active panel is recognized by a blue color mark.
So hope you got to know what is called active panel, how does active panel happens, and what is called cursor over panel. Clear? Does it okay? Active panel 80 క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఆన్సర్ ఏదైనా panel కి బ్లూ కలర్ బోర్డర్ మార్క్ వస్తుంది, అది యాక్టివ్ panel. అది ఎట్లా తయారవుతుంది, యాక్టివ్ panel ఎలా తయారవుతుంది? క్వశ్చన్ ఓవర్. ఆన్సర్ మీరు ఏదైనా panel కి క్లిక్ చేస్తే అది యాక్టివ్ అయిపోతా. చూడడానికి ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, రెండు మ్యాటర్ క్లియర్. Will I move to the next? What is the difference between them and where it is used? There are 300 keyboard shortcut are there. The first keyboard shortcut I will start. Okay, no? Photoshop lo 600 keys on it. Are you getting what I'm talking? These are all the things they are playing. And that makes the difference. It's not the software makes the difference. You got my point? So in any software, I'm not speaking about Premiere any కాదు. మీకు కూడా తెలుసు ఈ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ లో ఎవరు పని చేస్తుంది 15,000 20,000 కూడా సంపాదించేస్తుంది. ఎందుకు? దే ప్లే విత్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కీబోర్డ్. ఏమా రైట్? మనకు ప్రొఫెషనల్స్ రావాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కీబోర్డ్ మీద ఉంటారు. ఏమా రైట్? ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐకాన్. మీరు ఏమి రాస్తుంది, ఎట్లా రాస్తుంది. So check on your screen the first keyboard shortcut. There's a digital keyboard I open, and this is the key what I'm using now, right? And the key is tilt key. What happens with the tilt key? Wherever your cursor is there, that will turn into full screen. Only reaction మీకు జరుగుతుంది. యాక్షన్ ఏమవుతుంది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అది మీ బుక్ మీద రాయలేదంటే ప్రాక్టీస్ కూడా చేయడానికి రాదు. దిస్ ఇస్ డెడ్ ష్యూర్. సో ఏం చేయాలా చెక్. Is it okay what I'm talking? Very clearly I'm speaking. Unless you write, you cannot able to practice also. So don't get tension if you are not getting practice. Because it will not happen unless you write. Book choose a practice. Is it okay? You need details, then this is what. Like చెప్పాలంటే లైక్ చెప్పే డీటెయిల్స్ వెళ్ళాలంటే your టెంపరీ బ్రెయిన్ మీదే అన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కానీ 15 minutes తర్వాత మీ బ్రెయిన్లో ఉండదు. అప్పుడు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తాం? మీ నోట్స్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. రైట్? ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్, బట్ సీయింగ్ ద రికార్డింగ్ ఈజ్ అగైన్ ఏ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఫ్యాక్టర్. యు ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ టైం. యు గాట్ మై పాయింట్. ఇలాగా 100 వీడియో ఉంటుంది, వీడియోలో అయిపోతా అలా థింక్ చేస్తుందంటే అగైన్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ టైం. వాట్ కుడ్ బి డన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్? సో నోట్స్ ఈజ్ సచ్ ఏ పవర్ఫుల్ థింగ్. Is it fine what I'm talking? How to save your time? Time is money for you. It is not like you entertain yourself. Right? So let's hope it is clear now. I'm just justifying. Whatever I'm talking, don't accept my word unless there is reason behind it. నేను ఏం చెప్తుంది అది వినొద్దు. రీజన్ ఏంటి చెప్పండి సార్. Am I right? No? The logical things, right? So make that logic to get clear, then involve. Yeah. చూడండి ఈ బటన్ right? Wherever your cursor is there, that will turn into full screen by the help of your tilt button. Clear? యాక్టివ్ ప్యానల్ అవుతుందా లేదంటే కర్సర్ ప్యానల్? అదే నేను చెప్పింది. wherever your cursor is there, కర్సర్ ప్యానల్ అది యాక్టివ్ కూడా చేయొచ్చు. యాక్టివ్ పైన ఉంటే yes. ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్యానల్ లో కర్సర్ తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ దానిలో పెట్టేసాం. సో ఇన్ కేస్ మనం సైట్ ఓపెన్ చేస్తే కర్సర్ ప్యానల్ అవుతుంది, యాక్టివ్ ప్యానల్. Cursor over panel. That's why I clearly mentioned. The tilt will make the full screen to the cursor over panel. అంటే cursor over. ఆ cursor over panel active panel లో కూడా ఉండొచ్చు. So hope you got to know how to make a panel full screen. Question over. Answer: move your cursor over there. Hit the tilt button. It will turn the panel into full screen. Right? Action, reaction, explanation, everything over. Is it okay? Does it clear? Will I move to the next? If you need to get back again, then press the same button once more. It will get back. మళ్ళీ టిల్ట్ కొడితే నార్మల్ స్క్రీన్ అవుతాయి. Is it okay? So hope you got to know now 2-3 things. What is called panel?
what is active panel, what is cursor over panel, how to make panel full screen, how to bring it to the normal screen. All these things are the same in every software. ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళి అది ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. తర్వాత సాఫ్ట్వేర్లు డిజైన్ చేయాలా ఇవన్నీ అక్కడ లైఫ్ లాంగ్ డిజైన్ నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఇంటర్ఫేస్ మీ కంట్రోల్కు ఒక 2 daysలో ఆ కంట్రోల్ రావాలి ఫస్ట్. తర్వాత డిజైన్ మీదే ఫోకస్ చేయొచ్చు. హోప్ ఇట్ ఈస్ డన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ దట్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. మీరు కొంచెం స్పీడ్ పట్టుకుని దెన్ విల్ గెట్ ద స్పీడ్. Yes, we need to give a lot of information. Fine. So hope you got to know how to make the panel full screen. Now, how to resize the panel. Right? Question over. You can resize the panels by moving your cursor in between 2 panels. Then you can find the directional mark comes up, you can resize it up. You can move your cursor in between 2 panels, you'll find a directional mark, then change it up. Telugu chepta ippudu. మీ కర్సర్ 2 panel మధ్యలో తీసుకెళ్ళి కర్సర్ మార్క్ చేంజ్ అయిపోతుంది, డైరెక్షనల్ మార్క్ అవుతుంది. ఆ డైరెక్షన్ మార్క్ వచ్చిన తర్వాత మూవ్ చేయండి. ఓకే, చేసింది చెప్పింది అండ్ ప్రాక్టికల్లీ. హోప్ ఇట్ ఈస్ డన్. హౌ టు రీసైజ్ ది ప్యానల్. ఏం చేయాలా? కర్సర్ 2 panel మధ్యకి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు కర్సర్ మార్క్ డైరెక్షన్ అయిపోతా, ఆ తర్వాత మీరు మూవ్ చేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ గో టు నో హౌ టు రీసైజ్ ది ప్యానల్. నెక్స్ట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టాండర్డ్ 1 ఎలా మాట్లాడుతుంది, బట్ వీ నీడ్ టు గెట్ అ స్పీడ్. Now, same job, if you move to any 3 panels corner, can you see? The panel will turn into 4 directional mark because your mouse is not proper here. So, if you move your cursor to any 3 panels mid area, then you can able to move it up in a 4 directional mark, but it is not helping me out. Now, you can check. Whenever you move your cursor in between 3 panels, the cursor will turn into 4 directional mark: left, right, up, down. ఇప్పుడు వస్తుంది ఇది కర్సర్కి ఎక్కడ మూవ్ చేయాలా? 3 panel మధ్యలో మూవ్ చేయాలా. అప్పుడు మీకు 4 directional మార్క్ వస్తాయి. 2 panel మధ్యలో ఉంటే మనకు 2 directional మార్క్ వస్తాయి. रजी ओके? 2 panel के अंदर अगर कर्सर लोगे तो 2 डायरेक्शनल मार्क आएगा. अगर 3 panel के अंदर ले तो 4 डायरेक्शनल मार्क आएगा. हुआ? समझ में आया? Does it clear? Will I move? Every action को मैंने approve चेस्ता. Then I can move it up. I have not started the software. We are just in the interface only. Is it clear? Will I move to the next? How to detach the panel? Detach. Detach मतलब attaching, detaching. Attach, detach. The opposite word of attach is called detach. Is it clear? Question clear? Now, question okay? Does question okay? Now the answer. If you move your cursor to any panel left side, see it up, understand it up, then write it up. Right? మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదో పెనల్ ల్యాప్టాప్ కు వెళ్తే ఆ పేరు కనపడుతుందా? ఆ పేరు పక్కన ఒక 3 డాట్ మార్క్ ఉంటుంది. లైన్స్ ఆర్ దేర్. కనపడుతుందా? ఆ డాట్ మార్క్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్స్ వస్తాయి. ఆ పాపప్లు మీకు సెకండ్ పాపప్ అన్డక్ పెనల్ నోట్ డౌన్ చేయండి. ఎక్కడ ఉంటుంది ఏముండదు. ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్ లేదు. వాట్ ఇస్ ద బటన్ నేమ్? Unduck panel. Note down where it is. In the left top corner, drop down. Make a diagram, have a note over there and open it up. Sorry, Photoshop lo panel on name దగ్గర క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే ఆ panel separate. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా అవుతాయి. మీ ఫోటోషాప్ లో ఏమి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఆ తర్వాత ఇది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ బాగా నేర్చుకుని నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. సో హోప్ యూ గో టు నో హౌ టు అన్డక్ ది పెనల్. వాట్ ఇస్ ద వర్డ్? అన్డకింగ్. డాకింగ్, అన్డాకింగ్.
ఇక్కడ ఏం వాడ యూజ్ చేసింది? అన్డక్. అన్డక్లో ఏమవుతుంది? సెపరేట్. టెక్నికల్ వర్డ్ ఏంటి? అన్డకింగ్. So hope you got to know how to unduck the panels. Where is the option? In the left top corner drop down box. Is it clear? Unduck ఎలా చేయాలో అర్థమైందా? Unlock, sir. DOCK. Undocking. Does it clear? Unlock, sir. Undocking. So see that and write it out. So I'm speaking something, it will be listening something, you'll be writing something. Don't do that. Watch and write it out. Yes. Right? Correct, Ada? So we need on to this screen. Clear? Unduck, clear? Unlock kadu, unduck. D. Okay, so check it out. Is it clear now? Whatever you are writing, it is not going to support you unless it is proved after going to this lab. Check it out. So don't believe in your notes also. That is also not going to help you out. You got my point what I'm talking? So it is approved whenever you are trying it out, it is working, then your note is approved. Is it clear what I'm talking? So that is the next section. Fine. So hope you got to know how to unduck the panel. Now we'll be learning how to duck it up. Mari reposition etla cheyali. Question clear? Answer. Don't write, watch it up. Move your cursor to the name or to the range of the name. Move your cursor to the name or to the range of your name. Range అంటే ఈ రేంజ్ మొత్తం ఈ పేరు ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఆ రేంజ్కి వెళ్ళండి. Is it clear? Yes. Then you can drag it up and move up. Then you can drag it up and move up. అర్థమైందా? Not finished. Listen. Whenever you drag and move, then you will find a blue color mark. If it is moving to adjacent of any panel or over to the panel. అర్థమైందా ఏం మాట్లాడింది? మీరు మూవ్ చేసే టైంలో వేరే పెనల్ పక్కనకి వెళ్తే లేదంటే పైన ఉంటాయి. మీకు ఏం కలర్ వస్తాయి? బ్లూ కలర్ వస్తాయి. ఈ బ్లూ కలర్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు డ్రాగ్ చేసిన పెనల్ ఆ పెనల్కి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతాయి. ఆ మెటర్ ఎవరు చెప్తుంది? ఆ బ్లూ కలర్ చెప్తుంది. సో సాఫ్ట్వేర్ స్పీక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ విత్ కలర్స్, ఐకన్స్, సింబల్స్. ఆ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడున్నా సరే మీకు ఏం సాఫ్ట్వేర్ అర్థమైంది అప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్ అయిపోతారు. అర్థమైంది ఏం మాట్లాడింది? సాఫ్ట్వేర్ స్పీక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ 3 ఫార్మాట్. వాట్ ఆర్ దోస్? Colors, icons and symbols. Once you understand that language, in that software you are professional. Does it okay now? So hope you got to know how to settle it up. Now your panel is going to place in the right side of that particular panel. Is it fine now? Hope you got to know now how to unduck, how to duck. Is it clear? Does it okay? Now, the next point. How to close the panel. Write it down. మీరు తెలుగులో ఏమి అర్థమైంది తెలుగులో రాయండి. నో నీడ్ ఇంగ్లీష్ ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీకు ఏం అర్థమైతే మీరు రాయాలి కదా. రేపు అది చదివితే మీరు వర్క్ చేయాలి. హౌ టు వాట్ ఈస్ ద టాపిక్? హౌ టు డక్ ది పెన్. సో ఇక్కడ పేరు పక్కన కర్సర్ తీసుకెళ్ళి డ్రాగ్ చేయండి, ఇట్లా మూవ్ చేయండి. బ్లూ మార్క్ ఎక్కడికి వస్తే అది అక్కడ లిఫ్ట్ చేయండి. లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్. ఫినిష్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ తెలుగు. English, very professional language. Drag the panel on the name and drop inside your other panel at the blue color mark. అదే ఇంగ్లీష్ రావాలా లేదంటే తెలుగు రావాలా ఏదో లాంగ్వేజ్ రాయండి. Is it done? So docking, unducking clear? But we need a little speed రావాలా. Then only we can move a little fast. Am I right? So wherever you get tuned, then I'll start up moving them. Next, how to close the panel. Closing panel. Logical, you can make it a little speed now. Give me తెలిసిపోయింది కదా ఇది ఇట్లా రాయాలా ఇలా రాయాలా, then you can do it up.
సేమ్ ప్లేస్, పేరు పక్కన ఆ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళండి, క్లోజ్ చెప్పండి, పని అయిపోయిందా? డజ్ ఇట్ ఓకేనా? సో హోప్ యూ గోట్ టు నో హౌ టు క్లోజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా క్లిక్ చేయండి, డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఉంది, క్లోజ్ ఉంది, క్లోజ్ చెప్పండి, కదా. సో క్లోజింగ్ ఎక్కడ, అన్డాకింగ్ ఎట్లా అవుతుంది, క్లోజింగ్ అక్కడ అవుతుంది. చెప్పినకి పెద్ద ఇంగ్లీష్లో స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది, కానీ పని ఏంటి, జస్ట్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తే అయిపోయింది. వెడ్డింగ్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్. సో వాట్ యూర్ లర్నింగ్, యూ హ్యావ్ లర్న్ వెరీ వీక్ థింగ్స్. పెనల్ ఓపెన్ చేయాలా, పెనల్ క్లోజ్ చేయాలా, పెనల్ డిటాచ్ చేయాలా, పెనల్ అటాచ్ చేయాలా, ఈ 4 విషయంగా హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? సో విల్ ఐ మూవ్ ఎ లిటిల్ ఫాస్ట్? రైట్. సో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్లో ఇట్ ఈస్ యు నో ద ఆన్సర్. ఫోటోషాప్ లో కూడా ఏదైనా పెనల్ మీకు కనపడలేదు, ఎక్కడికి వెళ్తుంది మీరు? విండోస్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆన్సర్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. యూ కెన్ ఓపెన్ ద సేమ్ విండోస్, పేరు ఏం పేరు ఉంటే ఆ పేరు డోంట్ విండోస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో నౌ యూ గట్ టు నో హౌ టు ఓపెన్ ది panel, how to close the panel, how to detach the panel, how to attach the panel, how to undock and docking. That is the 2 word, it is official word. Local word, detaching, attaching, ella maatladutundi. Is it clear now? Now, how to detach the panel without click and the time ledu. Without going over there, you can detach it up. Is it okay? Are you ready? Now, the action will be happening over here. Like the action will be happening inside the keyboard. Only the reaction will be happening over there. So take care of both the things. Is it fine? Now, hold the control button and drag on the name. You can detach it up. Only reaction akkada jarigindi. Action emi control patkane పేరు మీద డ్రాగ్ చేస్తే ప్యానెల్ డిటాచ్ అవుతాయి. తెలుగులో చెప్పింది ఇట్లా రాయండి. రైట్. హోల్డ్ కంట్రోల్ బటన్, డ్రాగ్ ఇట్ అప్ ఆన్ ది నేమ్, ఫైండ్ ఇట్ డిటాచ్ ఓవర్. ఇట్స్ ఓకే. Unlocking how to do in a professional manner. Is it clear now? Will I move? కంట్రోల్ పట్టుకుని పేరు మీద డ్రాగ్ చేస్తే ఆ పెనల్ డిటాచ్ అవుతాయి. రైట్. Will I move? Yes, sir. Fine. And again the same job. You can drag and drop. You can attach it as clear. Now, what are the minimum panels to be used? Question over. Minimum panels. ఇక్కడ చాలా బాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 బాక్స్ ఉంటుంది. మినిమం ఎన్ని బాక్స్ ఉండాలా, ఏం చేయాలా సార్? ఇక్కడ 20 బాక్స్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఓవర్. వాట్ ఆర్ ద మినిమం panels to be required? Question over. Required. Question over. Does it okay? Just showing my patience. Come up with a high-end patience. Am I right? And it will bounce like anything if it is not there. Now, minimum 3 panels required in any video editing software or compositing software. Only 3 panels. If 10 box unte em bhayapadavalసిన 3. How many ante okka answer 3. Is it clear? Right. Now to understand it easily, one panel is going to display the things. One panel is to go display output. 1, 2, 3 చెప్పింది కదా. ఫస్ట్ డిస్ప్లే panel, సెకండ్ ఇన్పుట్ panel, అండ్ థర్డ్ కంట్రోలింగ్ panel. ఇది లోకల్ మాట మాట్లాడేది. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్కి వెళ్తాం. లోకల్లో మీకు తెలుసుకోదా కావాలా, మీకు 3 విషయం మాత్రం అక్కడ ఉండాలా. ఏమేమి? ఒక స్క్రీన్ ఉండాలా, ఒక కంట్రోలర్ ఉండాలా, మళ్ళీ ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ ఉండాలి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఇన్ ప్రీమియర్ లాంగ్వేజ్? ప్రీమియర్ లాంగ్వేజ్ లో అది ఏం చెప్తారు? క్వశ్చన్ ఓకే. నౌ ది ఆన్సర్. Listen to the answer. Now the output will come in the project like panel. So here you can find the options. Project panel ఎక్కడ ఉంటుంది, కనపడుతుందా మీకు? Yes. Project panel, right? So this is one of the panel where input will be coming up. ఇక్కడ ఏమవుతాయి? Input will come up.
This is a place where input will be there. So we need this only. So you can close other things. Idi close cheyandi, etla close cheyala? This your mouse is not working. So you need project panel. What happens in the project panel? Everybody will come and stay. Project panel మీద ఏమవుతాయి, అందరు ఇక్కడ వస్తే స్టే చేస్తారు. Is it fine? So they will ask you. This is project panel. Project panel is a place where all the input will come and stay. Does it okay? Input box is it. What it is called in Premier language? Project panel. Project panel. Does it okay? Project panel is a place where all the input comes. Is it okay? Done? Will I move to the next? Fine. Local language input box. Technical language project panel. Right? Simple to understand these things. Now, the display or the final output. The final output comes inside the Windows. You find a program monitor. Can you see? This is the place where the final output will come up. Does it okay? Program monitor is a place where the final output will come up. Final output comes in this button, program monitor. Is it okay now? So we need this one to be get open. Program monitor, project panel. Malli okade controller untadi. That is called timeline. This is your timeline. And rest of the things you close immediately. Andarki ippudu ventnega close cheyandi. Em meeku avasaram ledhu. So how to close that you got to know. I'm repeating the same process multiple times. Is it okay? What are the minimum panels required? 3. What are those? Project panel, program panel, and timeline. This is called timeline. And rest of the things should not be there in your screen. What is the topic going on? ఇక్కడ ఏం టాపిక్ జరుగుతుంది? అది ఉంటుంది అంటే క్లాస్లో ఉంటారు. రైట్ నో, లేదంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ పెన్ ప్రోగ్రామ్ పెన్ అని మాత్రం. రైట్? ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అది అని మీరు చెప్తుంది బట్టి నేర్చుకోవాలా, ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండి బట్టి. రైట్? నో, ఈ ఆన్సర్స్ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి అండర్ యువర్ కంట్రోల్. మీ కంట్రోల్కి రావాలంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీ కంట్రోల్కి రావాలి. అందుకు బట్టి మనం UI details నేర్చుకుంటాం. Are you getting what I'm talking? Why you are learning that to be get clear? It's not by force. If you make that clarity why you are learning, then only 500 options will be there in your brain. Or else 5 options may just stay never. Right now, and sometimes I'm recalling like why you are learning. So now you got to know these are only 3 panels to be required. And it is there on your screen. There should not be anything. Hope it is clear. The task now, make your user interface under your control by 3 panels. This is task. Task em chala? User interface mide only 3 panel petti oka interface tayar cheyandi. Idi me task. Telugulo cheppindi, English lo cheppindi. Abhi? Sir, ఇప్పుడు మీరు ఆ 3 దాంట్లో మేము ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ తయారు చేయండి. ఇట్లా ఉండదు కదా. Like that is what I am telling. That is easy things only. Is it okay? So hope you got to know. Yes. Right now. Is it okay now? I've given a simple task only. But the task you will have a simpleness generation. Hope it is clear now. Now the next. Is it done? నాకు ఇట్లా ఇవ్వాలా? ప్రింట్ స్క్రీన్ కదా, ప్రింట్ స్క్రీన్ షాట్. Does it okay? Yeah. Any questions? Now ask it up so that I'll make it clear and move up. We don't have that app, sir. How to make print screen? That's what on the. We don't have that software, so that's why. Okay, listen. That means you cannot able to practice. You are just coming and learning. Am I right? Don't take my word personally. You got my point? I don't have software, I don't have footage, that all things will give you a job? No. Before that, I put in a message, right? Message chusara? Yes, excuses will not
make you to move forward. Am I right? No, this is the things like I'm beside you, man. I'm not your teacher. Teacher ఉంటే నా జాబ్ ఈజీ హ్యాపీగా చెప్పేచ్చు. ఇప్పుడు నేను దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. యూ సీ లైక్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ మేక్ ష్యూర్ 2 days నుంచి అదే చెప్పినే ఉంది కదా. ఫుటేజ్ మీ దగ్గర ఉండాలా, ఫుటేజ్ రెడీ సెట్ చేసి ఉండాలా, సాఫ్ట్వేర్ మీ దగ్గర ఉండాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ ఈ క్లాస్కి వస్తే ఓకే. Am I right? No? Fine. If it is okay, fine. So let's move. Yeah, fine. నా PC లో వేరే యాప్స్ ఉన్నాయి సార్. కెన్ ఐ యూస్ సార్ దాని నుంచి ప్యానల్స్ స్క్రీన్ షాట్ చేయొచ్చు సార్. అది ఫోటో ప్రీమియర్ లేదా? నా దగ్గర Adobe సార్ ఫిల్మర్ ఉంది. Premiere. We need. ఫిల్మర్ కూడా సేమ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది సార్. Right. We need this one. Premiere. It's okay. Fine. So let's move. The topic is very clear. User interface details. Hope it is clear. Now, this arrangement on your screen, ఈ అరేంజ్మెంట్ కి టెక్నికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే వర్క్ స్పేస్ ఏం చెప్తుంది. నోట్ డౌన్ ది నెక్స్ట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. వర్క్ స్పేస్. They will ask you this question, what is workspace? Question over. వెరీ స్లో. ఒక్క స్టెప్ కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళలేదు. రైట్. ఇలా కానీ ఇది స్పీడ్ చేయాలి కదా. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. లైక్ మీరు ఎలా చేస్తే విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ అప్. అండ్ క్వశ్చన్ ఓవర్. ఆన్సర్. The arrangement of your panel in the user interface technically called as workspace. I will go very slow. English, Hindi, Telugu, 5 languages lo chepta. Right? User interface mide panel arrangement ki workspace cheptundi. Telugu okay? User interface mide panel arrangement ki workspace cheptundi. Does Telugu okay part? Will I move to the English? The arrangement of the panel on the user interface answer is technically called as workspace. हिंदी में बोले तो यूजर इंटरफेस में पैनल का अरेंजमेंट को वर्कस्पेस बोला जाता है. राइट. Once you understand the things, you can write in your any language. If it is not understand in writing, then it will not help you out. Even writing is not going to help you out. Yes, it should be clear in your brain first. Then whichever the language you are writing, that is okay. So hope you got to know what is called workspace. Now, the time you go to the studio, they'll ask you to set the workspace first. Same chapter akkada. Set the workspace for editing. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఇది తయారు చేయాలి వర్క్ తర్వాత. ఇది ఓకేనా? సో వన్స్ ఎంత టైం మనకు పడింది ఇప్పుడు ఈ పెనల్ ఆఫ్ చేయాలి. 20 పెనల్ ఆన్ ఉంటుంది, అది ఆఫ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ యువర్ వేరియస్ టైమ్ అండ్ వాల్యుబుల్ టైం. వన్స్ యూ క్రియేట్ యువర్ వర్క్ స్పేస్, దెన్ హౌ టు సేవ్ ది వర్క్ స్పేస్? క్వశ్చన్ ఓవర్. ఆన్సర్. హౌ టు సేవ్ ది వర్క్ స్పేస్. Question clear? Inside the Windows menu, switch to the workspace. Windows में workspace लिखा हुआ है. Is it clear? In that, you can come down over here. If you go to the workspace, come down, save the new workspace. Right. Same thing in Photoshop. If you have done there, it is second time you are learning. If it is not done there, you are learning it for first time. Is it okay? Photoshop lo ide, Illustrator ide, Premiere lo ide, prati software ide. Kotta vishayam em ledhu. Am I right? No? బట్ ఇన్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యూ హెవ్ లెర్న్, దెన్ ఈ మొత్తం రాయనికి ఏం అవసరం లేదు. ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ బాగా నేర్చుకుని చాలు. వర్క్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్, అండ్ వర్క్ స్పేస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ వర్క్ స్పేస్ మాత్రమే స్టార్ట్ చేస్తలేదు, మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంది. వర్క్ స్పేస్ ఎందుకు కావాలా, ఎక్కడికి కావాలా, అన్ని క్లియర్ లేదు. అక్కడ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సేవ్ ది వర్క్ స్పేస్ విత్ యువర్ నేమ్. వాట్ ఇస్ దిస్?
Today's company name JVS, huh? TGS. Okay, TGS. Just I've written. Short. The next time you are coming, then switch to the Windows and ask the software to open TGS. Is it okay? So hope you got to know how to save the workspace, how to load the workspace. And the other person will come up, he'll be working in different workspace, like this is a different workspace. And once you come up, then you can start up taking your workspace onto the screen. So hope it is clear now how to load the workspace, how to save the workspace, and what is called workspace. Does it clear? Now, once you are working in your workspace and you have started making it move, and if you feel like it is not what you're lacking, then you cannot set your workspace to reset. So hope you got to know now what is the next processing. Reset the workspace. Does it clear? When you disturb చేయొచ్చు, then fraction of second reset చేయొచ్చు. Time make sense. Yeah. ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం మళ్ళీ రీసెట్ అవుతుంది సార్. లేదు, workspace. Workspace అంటే only panels. Does it okay? So hope you got to know what is workspace, how to save the workspace, how to load the workspace, how to disturb the workspace, and how to reset the workspace. Does it clear? What you learn means these are the point we get clear. And workspace is consist of what? Panels. Panel arrangement ki technically em cheptundi workspace. Is it okay? Only A మాత్రమే over అయింది. Right? So hope you got to know what are the things. What happens where? That is also clear. What happens in the program panel? Program panel లో ఏం జరుగుతాయి? 5 minutes ముందే చెప్పింది, అవుట్పుట్ వస్తాయి. ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ మీద ఏమవుతాయి? ఇన్పుట్ వస్తాయి. టైమ్ లైన్ లో ఏమవుతాయి? కంట్రోల్ అవుతాయి. రాయండి, ఆన్సర్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ కెరియర్. ఐ మీన్ రైట్? నో. Yes, 3 panels are minimum required. Which panel does what? This is output panel, this is input panel, and this is controlling panel. Okay, చెప్పింది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, ఎలా చేసింది రాయండి. ఫుల్ డయాగ్రామ్ రాయండి. బుక్ ఎలాగా రాయదు. ఇలా 3 బాక్స్ చేయండి. అక్కడ ఇన్పుట్, ఇక్కడ అవుట్పుట్, ఇక్కడ కంట్రోల్. కన్వర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ ఏ ఆర్టిస్టికల్ నోట్. That will save your time and money. It may consume your paper, but it will save your time. ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये कंट्रोलर है. चलो, इज इट क्लियर? अभी ये कैसा याद रखे सर? ये पैनल बोलते हो, फिर वर्क स्पेस बोलते हो, क्या क्या तो बोलते हो, याद कैसे रहेगा सर? Everybody, am I right? No. So this is, you find your problems, note down your problem. There is solution for a problem. If your problem is like, if you feel like the problem is a things to accept, then you will not find for the answers. Solution rather. Now understand this. Okay. ఇప్పుడు నేను ఏమి టచ్ చేస్తలేదు, స్టోరీ చెప్తుంది, వినండి. మీ స్కూల్లో డ్రామా జరిగిందా? స్కూల్లో డ్రామా అయిందా? లిసన్ దిస్. డ్రామాలో ఎవరు యాక్టింగ్ చేస్తుంది, ఆయనకి ఏం చెప్తారు? యాక్టర్. ఇలా ఆన్సర్ రావాలి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ సంథింగ్ ప్రీమియర్, ఐఎమ్ టాకింగ్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. మీ లైఫ్ లో ఉండే విషయం మాట్లాడుతుంది, ఆన్సర్ చేయండి. రైట్? మీ స్కూల్లో డ్రామా జరిగింది, డ్రామాలో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, ఆయనకి ఏం చెప్తుంది? యాక్టర్. డ్రామా ఎవరు చూస్తుంది, ఆయనకి ఏం చెప్తుంది? ఆడియన్స్. రైట్? ఈ యాక్టర్ స్టేజ్ కి వచ్చే ముందు ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ ఏంటి? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. Before the actor comes to the stage, where he stands? Background, rehearsal room, green room. Am I right? Speak up. I'm not talking something new what you don't know. Is it clear? Before the actor comes to the stage, where it is there? Rehearsal room or green room. And the drama is controlled by whom? Director. Okay? 3 places undi. Backstage, stage, director. Clear? ఇది అర్థమైందా? ఇది అదే. ఇది డైరెక్టర్, ఇది స్టేజ్, ఇది బ్యాక్ స్టేజ్. ఖతం. Is it clear now? How to understand the things I made it. And this is the same for every software in the world. ఏదో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, కంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇదే. ఇదే డైరెక్టర్, ఇన్ని కంట్రోల్ చేస్తా. ఇక్కడ స్టేజ్ యాక్టింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫుటేజ్, యాక్టర్, హీరో, హీరోయిన్ అందరు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎవరు రా అంటే ఆయన వస్తాయి. Is it clear now? How to understand in a local manner, I made it to know.
But the thing is like panel are technical terms, work cells, panel, unduck, ducking, ఇవన్నీ మీదే ఈజీగా అర్థమైంది ఓకే లేదంటే లోకల్ ఫార్మాట్లో సో హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నౌ 3 panels only. So the summary of the class, what you got to know? Answer has to user interface. details. Why to learn user interface? What is the reason behind it? How to make panel full screen? How to undock the panel? How to dock the panel? How to close the panel? How to set the workspace? How to save the workspace? How to reset the workspace? Does it okay? All these things to be get done over there. And if it is controlled, then now we'll move to the next part of the screen. Is it clear? But we need to move a little speed, right? మీరు ఎలా చేస్తే నేను స్పీడ్ కదా కొంచెం స్పీడ్ అవుతే అది స్ట్రక్ అవుతే we need to go slow on. But we are not doing any very big rocket science over it. It's easy, you can have to do it. And the next topic is how to import the footage. Is it clear? But henceforth, like you make the task to be get clear, make the software to be there ready, or else ఇది అవుతారు అయితే నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ అయిపోతాం. Am I right? No? So make sure you are making it practice. The desktop is ready, the footages are ready. Then I'll start up importing the footage in the next session. Is it clear for the day? Fine for the day. Thank you, sir. అది ఇట్లా ఇది స్టాప్ Please contact 9030 913 and 914 or please visit our institution in Amirpet, friends.